I think that President Trump is going to re-enter the White House in January of 2025. What's at stake here is not merely the trajectory of spending, which unfortunately has been not great under both parties. What's at stake here are fundamental values, fundamental American values. There is a civilizational battle going on. And it's not just a civilizational battle that's going on inside the state of Montana or even just in the United States. It's a Western civilization-wide battle that is going on right now. And this election is part of that battle. And I'm going to spell out the consequence of that battle and the stakes of that battle, because politics is all the stuff that we do on the surface. Values, that's the stuff that's the base of the iceberg. That's the stuff that actually life is made of. And politics is just a manifestation of those values. So what are the competing sets of values that we're talking about here? Well, the values that built this country, the values of the people of Montana, the values of the people of America, have always been what I call lion values, L-I-O-N, like the value of a lion. Okay, and that really breaks down into values like you take care of your community. You have a duty to your family. These duties have been inherited from your ancestors, and you owe them to your children, right? You have a duty to go to church and be part of your community. You have a duty to go out and earn. You have a duty to build. And what that means is that Americans have manifested these values in three main ways. One, as innovators and providers and entrepreneurs and pioneers, right? As people who go out and hunt. Okay, the people who cross the mountains to get to this place, to live in harsh environments and build places like Montana, these were not people who were like, where's my welfare check? These were people who left more secure places to go to less secure places through devastatingly difficult circumstances, through conditions that we would consider to be absolute abject poverty in order to build. These are people who create. These are entrepreneurs. Today, they'd be people like Elon Musk, who, of course, is campaigning for President Trump. And one of the most amazing things to consider about humanity and about Americans and the entrepreneurship in this country is when you consider that everything that Elon Musk is putting into a rocket today, those are materials that were on Earth when the cavemen were walking the Earth. The materials on Earth have not changed. The only thing that has changed is the entrepreneurial spirit, the innovation, property rights, freedom of speech, right? These are the things that make all of this possible. These are civilizational values. And America has taken advantage of that and has built the greatest civilization in the history of mankind on the back of all of that. And it's not just innovators like Elon Musk. It's people who go to work every day and work to actually make their community better, who make products and services and goods that make life better for everybody, who bring home the pay so that their family can be raised properly, right? Those are the providers. Those are the hunters. And then there are the warriors, right? Those are the people who are out there on the front lines, talking police, firefighters, our soldiers, people like Tim Sheehy, actively on the front lines defending this country and the values of this country. Those are the people who look at our civilization and realize that not everybody on the planet thinks the same way. In fact, there are a lot of people on the planet who think a very different way, and a worse way, because there are better ways to think and worse ways to think. There are better cultures and worse cultures. And it turns out that defending the better culture requires brave people on the front lines who are willing to do bad things in the night to protect their civilization. And we owe them our allegiance, we owe them our support, and we owe them our undying gratitude. And then there are the people that I like to call the weavers. Okay, these are the people who build the homes and build the communities. And these are the people who you never hear of, but they're the people who actually make civilization happen. These are the moms who are staying home to raise their kids and make sure that their kids actually know how to do math. These are the teachers in schools who are doing that work. These are the pastors at their local church making sure that the impoverished are taken care of. These are the people who spend their time building the social fabric, right? These are the people who make up America. The pioneers, the warriors, and the weavers. That is one vision of how America works. And then there's a very different vision. And that different vision is a vision that unfortunately has gained an enormous amount of prominence in Western civilization as a whole. And this is, as opposed to the lions, the scavengers, the people who believe that they are owed everything and owe nothing.
오늘날 한국 사회는 미국과 같이 중요한 갈림길에 서 있습니다. 샤피로가 미국의 문명적 가치를 설명하면서 사자의 가치와 청소부의 가치를 비교한 것처럼 한국 사회 역시 두 가지 상반된 가치 사이에서 방향을 결정해야 하는 순간을 맞이하고 있다고 생각합니다. 서구 문명을 만든 가치의 핵심에는 책임, 헌신, 그리고 공동체를 위한 희생이 있습니다. 이는 개개인이 자신의 역할을 다하며 가족과 사회를 위해 헌신하는 가치라고 할 수 있죠. 전통적인 한국 사회에서도 부모는 자녀를 위해 희생했고, 직장인은 가정을 부양하기 위해 묵묵히 일을 하기도 했고, 지역사회는 어려운 이웃을 돕기 위해 연대를 중요시했습니다. 이러한 가치는 근면함과 성실함을 바탕으로 나라를 발전시키는 원동력이 됐죠. 이 가치의 중심에는 결국 개인의 책임이 있다고 할 수 있을 것 같습니다. 이는 자유사회에서의 성공이 타인에게 기대는 것이 아니라 스스로의 노력에 달려있다는 인식이기도 하죠. 제가 좋아하는 조던 피터슨 역시 개인이 책임을 회피할 때 사회는 혼란에 빠지지만 진정한 자유는 책임을 질 때 비로소 얻어진다고 말을 합니다. 최근 한국 사회에서는 가족과 공동체의 전통적 가치가 약화되고 있고, 개인주의와 자아 실현이 강조되고 있습니다. 하지만 이 과정에서 개인의 자유와 권리를 주장하는 목소리가 커지는 만큼 책임의 중요성은 점차 희미해지기도 합니다. 내가 너무 소중해서 내가 누려야 할 권리는 다 누려야 하지만 그에 따른 책임은 지고 싶어 하지 않는 모습이 많이 나타나는 것 같습니다. 누군가를 탓하고 사회를 탓하는 건 너무나도 쉬운 일이죠. 그러나 그렇게 탓만 한다고 해서 내 세계가 바뀔 수는 없습니다. 성장하는 것에는 고통이 따릅니다. 인생이라는 여정 자체를 고통을 기반으로 놓고 바라볼 것이냐, 행복을 기반으로 놓고 바라볼 것이냐에 따라서 다르기도 한 것 같습니다. 저는 개인적으로 인생을 고통으로 놓고 살아갑니다. 고통이라는 무형의 실체와 부딪혀가면서 때로는 싸워서 이기기도 하고 지기도 하죠. 그러면서 조금씩 성장해 나가는 저를 볼 수가 있는 것 같아요. 이 지난한 과정을 통해서 스스로를 성찰해보는 시간을 많이 가지기도 하고, 못난 모습이 있다면 돌이키고 잘한 모습이 있다면 다음번엔 더욱더 잘할 수 있도록 노력하기도 합니다. 그럴 때에 책임이라는 것이 무엇인지 조금이나마 알 수가 있고, 내가 노력한 만큼 나의 권리가 생기고 이것을 당당하게 주장할 수 있다는 걸 알게 됩니다. 한국 사회는 패배주의와 냉소주의가 짙어져 가고 있는 것 같습니다. 이런 시대에 우리는 어떤 가치를 선택할지 결정해야 합니다. 자신의 책임을 다하고 가족과 공동체를 지키는 길을 택할 것인지, 아니면 책임을 외면하고 정부가 주는 혜택에만 의존할 것인지 선택해야 합니다. 나아가서 우리가 선택하는 이 길은 단순한 개인의 문제가 아니라 대한민국의 미래를 결정짓는 선택이라고 할 수 있습니다. 각자가 책임감을 가지고 삶을 개척해 나갈 때 우리는 더 나은 내일을 맞이할 수 있으니까요. 문명적 가치는 오늘 우리가 어떤 행동을 하느냐에 따라 유지될 것입니다. 그리고 이 순간이 바로 책임과 헌신의 가치를 되찾아야 할 때가 아닌가 생각합니다. 샤피로가 최근에 몬테나주에서 연설한 내용을 가져와 봤습니다. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독 눌러주시고요. 다음번에 또 다른 내용으로 가져오도록 하겠습니다. 감사합니다.